Kita udah nyampe di Bangkok guys. Sekarang lagi di Westin Grande Schofield. Kita nginep di sini karena Bunda kemarin nginep di sini juga. Jadi nambah hari aja daripada pindah-pindah hotel. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself. Sekarang kita mau cari makan. Bunda lagi ada acara kantor malam terakhir di sini. Sekarang kita mau makan berdua ya. Kita cari karena hotelnya dekat Terminal 21 di seberang doang. Jadi kita ke sana sekarang. So kita cari makan malam guys. Let's check it out. Hotelnya benar-benar seberangnya Terminal 21. Sekarang kita mau jalan ke sana. Delicious. Level second floor. Sorry, second. Telur bebek guys, untung gede guys. Banyak toko-toko baju sini guys, baju kaos-kaos. Bistronya sini kayaknya. Wah, ini tempat makannya gede sekali. Looks yummy, looks yummy. Is this one? Oh yeah. Oh, this one. Delicious. Wow, delicious.
Let's take a look first the menu. Akhirnya ketemu juga tempatnya guys. Kita mau makan di Grillicious. Ini Lebanese restaurant. Aku makan berdua sama Jessie. Bunda lagi ada acara. Jadi kita lihat order apa aja. Ini pesanan kakak Jessie, shawarma chicken pocket sandwich. Kemudian ada cheese sambosa juga. Terus kakak Jessie minumnya mineral water, aku lassi strawberry. Kemudian ada lagi kakak Jessie pesen mankush cheese dan aku pesenannya lamb kebab guys. Kakak Jessie nyobain ini apa? Cheese samosa ya guys. Is it nice? Kakak Jessie pesennya chicken shawarma. Dia datang sama apa? French fries ya. Dapat 2 guys. Chicken shawarmanya lumayan gede. Dikasih ada sosnya. Ini dia mankus cheese-nya nih guys. Kau makan lamb kebab, jadi dapat pita bread, 2 lamb kebab. Terus dapat nasi juga sama salad, sama ada cabai dipanggang, tomat dipanggang, sama onion dipanggang. Udah lapar guys. Yuk kita makan. Guys, ketemu Bunda udah nih guys, tuh si Bunda tuh. Welcome to Bangkok. Sawadika. Jadi Bunda udah selesai acaranya, nyamperin kita lagi makan malam tadi. Sekarang kita lagi mau jalan-jalan di Daerah Sukhumvit ya. Sukhumvit di apa? Jalanan hotel kita ya Bun. Ada montong Bun. 205 đồng. Tuh depan loh. Kita beli montong ya. Kita lihat dulu. Nah, kotor ya. Ini dijual juga. Ini, tuh ini emperan ini guys. Tuh. Ada yang jual montong. Mangga, montong kok. Di sini mah buah-buahannya menarik ya. Bus. Masya Allah, gede banget. Mau beli ya? Montok banget. Tante kita Gede banget tuh. Wah, ada Hooters tuh. 50 meter. Jadi di depan hotel kita ada 7-Eleven juga guys. Kita cari makanan kecil dulu. Lihat. Hah? Bukannya ada. Apa ya?
Banana cake. See, the chocolate cake, yes, one. I feel like want to eat noodle though. Hah? Ini halal bun. Ada yang halal dong. Ini halal nih guys. Tapi ghost pepper. Maunya yang kuah-kuah, yang anget-anget. Ini nggak halal nih. Ini doang. buy one orange, one pomegranate. Can. Pomegranate, I think. Should be nice, right? Yeah, should be nicer. Nicer full. Don't want like chocolate cake, yes. Apa nih? Ini guys. Banana. Karena di sini minuman ini banana yang apa namanya? Nah, ini kalau kena lampu goyang-goyang gitu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.